Welcome friends, welcome our channel New Hope Mechanical. Friends, today நம்ம வந்து ஒரு பேரிங்கோட டைப்ஸு அண்ட் பேரிங் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது, எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ஏன் பேரிங் ஃபெயிலியர் ஆகுறதுங்க பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். First of all, thank you for all your support. So these are the bearing types mostly we are using in industrial: ball bearing, roller bearing, plain bearing, needle bearing, fluid bearing, magnetic bearing, taper roller bearing, cylindrical roller bearing, thrust bearing, angular contact ball bearing, spherical bearing, and double row ball bearing. These are the types mostly we are using the industrial advantages and applications. So next, the linear bearing. The sliding movement we can use this bearing, linear bearing. The plain bearings, the vibrations easily absorbed by the plain bearings. So now fluid bearings and magnetic bearings, new upcoming, we have to next video we will discuss about that fluid bearing and magnetic bearings. Okay, now I coming the point. These images I will share because you want to know the image, how the bearings are appearance. Okay, that's why I share here. You can see the Google also, we can see the pictures. So newly we are going to interview, attend the interview, it will very helpful for us. Okay, next, why the bearings get failure. பேரிங்ஸ் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுது? இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ நம்ம அட்டன் பண்ண போகிறோன்னா, ஒருவேளை அவங்க இன்டர்வியூர் வந்து இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, ஒய் த பேரிங்ஸ் ஆர் ஃபெயிலியர். ஸோ வி நீட் டு ஏபிள் டு ஆன்சர் தட் கொஸ்டின்ஸ். இம்ப்ராப்பர் lubrication, excessive temperature, corrosion and contamination, wear and tear, vibration, excessive load, improper installation and wrong grease or oil. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து எதுக்கு இங்கிலீஷில் அதாவது கம்யூனிகேஷன் ஏன் இங்கிலீஷில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எந்த ஒரு இன்டர்வியூமே நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து தமிழில் சொல்லி நம்ம வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். பட் நமக்கு வந்து இங்கிலீஷில் சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு வந்து நம்மளை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதனால தான் நானும் இங்கிலீஷ்லேயே பேசுகிறேன். ஸோ எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம். எனக்கு அரைகுறை இங்கிலீஷ் தான் தெரியும். ஏதோ நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணி என்னால் பேச முடிஞ்சது சொல்கிறேன், ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற அளவில். ஸோ ஃபஸ்ட்டு, ஒய் த பேரிங்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஃபெயிலியர். First step is improper lubrication. The time the manufacturer already given the time, which is the time we are going to lubrication, it around 3 months or 30 running hours or 60 run. It depend upon the working time or working load. Okay, so improper lubrication, it may cause to damage the bearing. And excessive temperature. Some bearings that life as coming prolonged life, it will what we call, it will lifetime. It decide the temperature of using. It means the temperature 60 degrees Celsius, maybe the working temperature 60 degrees Celsius, but the surrounding and the normal actual working more than 80 or 60, it will easily cause to damage the bearing. So excessive temperature. The third step, corrosion and contamination, wear and tear. The running the bearing again and again, it will easily get wear and tear. And vibration. Why vibration is coming? It may be more load, or maybe motor has some problem, or maybe the shaft has any run out, it will easily come vibration. It also cause to damage the bearing. And excessive load. Improper installation. When we are going to installation, that time maybe we are more hammering to installation time, or maybe we are cross, the bearing is here, what we call, the bearing is cross fixing, that time also bearing easily get damaged. It will not come long life. Wrong grease or wrong oil. The bearing manufacturer giving the lubricate type is EP2. Then in our actual condition we are use EP22 or something other bearing, other greases, it will cause to damage the bearing. So these are the factors easily bearings get failure. So we need to consider these steps before we are going to attend. We need to consider and we need to understand these steps. அதாவது கரெக்டான டைமுக்கு லூப்ரிகேட் பண்ணலனாலும், லூப்ரிகேஷன் தப்பான லூப்ரிகேஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணாலோ, டெம்பரேச்சர் அதிகமான டெம்பரேச்சரில் அந்த பேரிங் ஒர்க்கிங் ஆனாலும், அதாவது கரோசன் அண்ட் கண்டாமினேஷன் ஆனாலும் சரி, வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தாலும், லோடு அதிகமாக எடுக்கும். சில பேரிங் வந்து நம்ம வந்து ஆக்சியல் லோடுக்காக வாங்கியிருப்போம், அது ரேடியல் லோடுக்காக யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணாலும் அது வந்து டேமேஜ் ஆகும். அடுத்து இம்ப்ராப்பர் இன்ஸ்டாலேஷன். பேரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ கரெக்டான மெத்தடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட லோடுக்கு மேலே அடித்து ஹேமர் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நான் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டுங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருந்தேன். அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எந்த அளவு ஃபிட் இருந்தால் ஈஸியாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுங்கிறத கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஹீட் பண்ணி போடுற இடத்துல ஹீட் பண்ணாமல்
ஹேமர் வச்சு அடித்து இல்லை ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸில் கொடுத்து ரொம்ப ஹை ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ பேரிங் ஈஸியாக டேமேஜ் ஆகிரும். இதோட இன்டர்னல் கிளியரன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால் ஸோ இதை ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண போகிறோன்னா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. இது பேரிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு உபகரணம். திஸ் இஸ் பேரிங் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர். வென் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் த பேரிங், we can heat the bearing whatever we need the temperature. It will easily get the temperature and we can easily fix. So it's called bearing induction heater. Normally industrial we have to use this type of bearing induction heater. Otherwise we have to use other heating elements also, but this is normal. So how can we remove the bearing from the shaft or housing? So normally pullers and presses designed for that purpose are the best option for 3 reasons. What? Safety, saving time and minimize the damage. ஸோ எதுக்கு நம்ம புல்லர்ஸும் ப்ரெஸ்ஸஸும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஷாஃப்ட்லேயோ ஹவுசிங்லேயோ டேமேஜ் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம ஒரு பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணணும். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் புல்லர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். நார்மலாக நம்ம வந்து புல்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணி புல்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பேரிங் இழுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறப்போ சம்டைம் வரல அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் நம்ம பேரிங் எக்ஸ்ட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதோட இமேஜஸும் கீழே கொடுத்துருக்குறேன். இது ஒரு பேரிங் எக்ஸ்ட்ராக்டரோட ஒரு பார்ட்டு. இதுக்கு மேலே இந்த 2 ஹோல்லையும் வந்து த்ரெட்டட் ராட் வரும். அதுக்கு மேலே நம்ம லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேரிங் கரெக்டாக இன்னர் ரேஸில் அந்த அவுட்டர் ரேஸோட சேர்த்து இதை வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேலேருந்து லோடு கொடுக்குறப்போ பேரிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வரும். இது டபுள் லெக் புல்லர் பார்த்துங்க. இது இந்த புல்லரோட சென்டர் ஸ்டெம்மை வந்து நம்ம ஷாஃப்ட்டில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 அவுட் சைட் லெக்கையும் வந்து நம்ம பேரிங்கோட அவுட்டர் ரேஸில் கொடுத்து நம்ம மேலே இருக்கிற அந்த இந்த போல்ட்டில் மேலே இருக்கிற அந்த சேஃப் அதில் நம்ம சாக்கெட் ஆர் ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணுறப்போ பேரிங் ஈஸியாக வெளியே வரும். இது 3 லெக் புல்லர். இது கொஞ்சம் பெரிய பேரிங்கோட சைஸ் பெருசாக இருக்கிறப்போ நம்ம இந்த 3 லெக் புல்லர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் இந்த புல்லர்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியும் பேரிங் நமக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாத கண்டிஷன் ஆச்சுன்னா இந்த 2 ஸ்டெப் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். புல்லர் யூஸ் பண்ணிட்டோம், பேரிங் எக்ஸ்டெண்டர் போட்டோம், அதை யூஸ் பண்ண முடியல, வரலன்னா we need to make hot the bearing and use the puller or bearing extractor with hydraulic jack support. ஸோ ஹைட்ராலிக் பம்ப் மூலமாக நம்ம வந்து ஜாக்கை மிடில் கொடுத்துட்டு நம்ம ஜாக் பண்ணுறப்போ ஒருவேளை நமக்கு வந்து பேரிங் ஹார்டாக ஸ்டக்கப்பாக இருந்தால் வரும். அதுலேயும் வரலன்னா இஃப் யூ கேன் கெட் எ டை கிரைண்டர் ஆர் ஆங்கிள் கிரைண்டர், கட் ஆஃப் வீல் கட் த அவுட்டர் ரேஸ் ஆஃப். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் ரேஸை கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பாலோ ரோலராக இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் வெளியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இன்னர் ரேஸை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். வேறு வழி இல்லை, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணி நம்ம ஷாஃப்ட்டை டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது. ஓரளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி நமக்கு ஃபீல் ஆகிறப்போ இன்னர் ரேஸ் தான் கட் ஆகுதுங்கிற ஃபீல் முடிஞ்சதை விட நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்டாக ஒரு சின்ன ஹேமர் எடுத்து ப்ளோ பண்ணால் ஒரு சின்ன சிசல் வச்சு அடித்தோன்னா ஷாஃப்ட்டில் டேமேஜ் ஆகாமல் நம்மளால் பேரிங் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் we have to remove the bearing. Normally industrial we are using the 3 steps. The first step is using puller and presses. The second one we make hot and we use the hydraulic support, hydraulic jack or hydraulic press support. The third we have to cut the outer race and inner race and remove the bearing. These are the steps normally we are using in the industrial. So friends, we have to come now the last step. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பேரிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது, எதனால் அதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகுங்கிற வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம். இதில் வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா, ஒய் த பேரிங்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஃபெயிலியர், டெல் மீ த டைப்ஸ் ஆஃப் பேரிங், அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஹவு கேன் யூ ஃபிக்ஸ் த பேரிங், த லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஹவு கேன் யூ ரிமூவ் த பேரிங். இப்படி ஒரு 5 கொஸ்டின் நம்ம வந்து இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். பார்த்துக்கோங்க, தொடர்ந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்